What's up, guys? I hope everybody's doing good. Another day in New York City. So today was one of the boringest day ever. It rained all day, still raining, drizzling right now. So one of my cousin hit me up. He's like, it's boring, today's an off day. Why don't you come pick me up? We go for dinner. I'm like, you know what? Let's do that. So I am walking to my car right now. আজকে সারাটা দিন বৃষ্টি হয়ে দিনটাই দিল শেষ করে। এখন 8টা বাজে already. Walking to my car. I'm gonna go pick up Ajad bhai, my cousin, and then we're gonna go for dinner. Either have some desi food, naan kebab, or I don't know. You know what, maybe I'm gonna go for Arabic food. Let's see. Let me pick him up first and then we'll see. Well, since it's rained, you see, car is shining, free car wash. Let's go, let's go. What's up, bro? Ki kaজ শেষ হলো এখন? হ্যাঁ, কাজ শেষ, চলো। So let's go. Time to go eat. Let's have some fun. Yes. অফিস থেকে বের হলেন এখন? হ্যাঁ, ওকে। সারাদিন অফিস করতে হলো। আজকে সারাদিন বাসায় ছিলাম। আর যেই বৃষ্টি আর কিছুই করলো না, পুরা দিনটাই মাটি। তো এখন যাইতেছি একটু চিলিং করতে। আজব বাইরে পিক করলাম, তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখা হবে। ওয়েল, পার্কিংও পাইছি জায়গা মতন। চলে আসলাম আমার ফেভারিট ইয়ামেনি রেস্টুরেন্ট, অনেক ভালো। চলুন। দুই ব্যাট, দুইটা হালাল বিয়ার। আমরা কি ফ্লেভার? আমরা আপেলটা, আমি স্ট্রবেরি। দুইটা হালাল বিয়ার। ওকে গাইস, আমাদের স্যুপটা চলে আসছে। ল্যাম্প স্যুপ কিন্তু এটা। ল্যাম্প স্যুপ, আচ্ছা। ইয়েস, ল্যাম্প স্যুপ, সালাদ আর খানা আসতেছে। দুইটা রোস্টার চিকেন দিছি অর্ডার। আরো খাবার খাওয়ার জন্য এই যে রেস্টুরেন্টটা, এটা আমার আর বাইরের খাবার হচ্ছে ওর খুব পছন্দ। আপনার সপ্তাহের ম্যাক্সিমাম টাইমে সে বাইরে খায়, তো ওর যে পছন্দের জায়গাগুলো আমিও চেষ্টা করি সময় পেলে ওর পছন্দের খাবারগুলোই আমি মানে খেতে এবং ওর রেস্টুরেন্টে যেয়ে খেতে। আমি অর্ধেক খাইয়া শেষ করতে পারতেছি না স্যুপ। আসল ভাই, ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ। ওকে, ওটা সিনারি ডিজাইন করা খুব সুন্দর, পিকচার করছে তো। এটা আগে অনেক বিজি ছিল। আমরা আসতেই লেটে, অলরেডি অলমোস্ট 9 PM। আজকে বৃষ্টি বাদল দিন না, তাও আবার স্যাটারডে অফ ডে, বাট গুড ডে ম্যান। এটা নিয়ে যাবো গা, বাসায় গিয়ে খাবো পরে। এখন ফিনিশ না করতে ফালাই এলাম। আর হালাল বিয়ার তো আছেই সাথে। আজকে আজব ভাইয়ের ফার্স্ট টাইম ড্রিঙ্কিং হালাল বিয়ার। গুড, রাইট? Well guys, finally খানা done. এখন একটু বৃষ্টি কমছে, but whole day was boring. But it's a nice night out. Just had some food. But to go home now. Gonna go drop Ajad bhai home and then go home.
guys, এখন যাইতেছি আজাদ ভাই ড্রপ করতে, then I will head out home. So guys, if you guys are new to my channel, definitely subscribe my channel and stay with me to watch more videos from New York City. So I'll see you guys on my next video. Peace out.